So here you can't see the backside foot up to where it is there. So you can add rough shape, but you have to add the minimum points here. You should not add completely 1 or 2 points. You should add a minimum points, maximum points, not minimum, maximum points. సో ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ ఫుట్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఫింగర్స్ కి తగ్గట్టుగా నువ్వు యానిమేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది without showing the remaining color, dark and shades, right? So kabatti we should add according to the thumb location and according to the remaining fingers. So add roughly, no problem here, because you can't see the shape, but we need to add a maximum points. When the foot comes outside, you can able to set that location properly, and you can follow that animation also in a proper manner. For that case, you have to add the maximum points according to that shape. So now finally you can come to this location and continue towards up to. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది కదా నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను ఇది అనేది. టు రిమూవ్ ద గ్రౌండ్ పొజిషన్ డార్క్ పిక్సెల్స్. I want to use this at this location up to here, and the remaining foot position I want to animate according to the hair steps. ఆ డాన్స్ పోజెస్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగా ఆ ఫుట్ పొజిషన్ మాత్రం పైన ఉన్న ఫుటేజ్లో యానిమేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే కీయింగ్ లో మనకి ఇది ప్రాపర్గా వచ్చేస్తే నో ఇష్యూ, నో నీడ్ టు డూ దిస్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డార్క్ షాడోస్ అండ్ ఆల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు do this process. ఇంకా అదర్ దాన్ దిస్ ఇంకా ఛాన్స్ లేదు మాట, అందుకు ఇంక ఇది చేస్తున్నాం. మనకి ఎంత ట్రై చేసినా అది రావట్లేదు కదా, సో దట్స్ వై. సో మిగతా కీయింగ్ ఆప్షన్స్ అన్ని ఉంచాను, ఏవైతే ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ టు రిమూవ్ ద డౌన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫుట్ డౌన్ పొజిషన్ షాడో, దట్ ఐ రిమూవ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి కలర్ రేంజ్ అవి ఇక్కడ ఉంచాను, ఇందులో మనకి ఫుట్ పోయినా పర్లేదని చెప్పి, బట్ అదే ఫుట్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేసింది మనకి. సి విత్ ఫుట్ ఈ లేయర్ ఆఫ్ చేస్తే ఇందులో ఫుట్ పొజిషన్ ఇదిగో ఇలా ఉంది, లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, కనిపిస్తుంది కదా. ఇది వస్తే నవ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ప్రాపర్ లైన్. ఇది లేకుండా ఇది ఆఫ్ చేస్తే ఇదిగో క్లియర్ కదా. టు కీప్ దట్ ఓన్లీ సైజ్, వాల్యూమ్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఫుట్ లొకేషన్ వీ హ్యావ్ డన్ ద రోటో. సో ఇప్పుడు వీటిని యానిమేషన్ చేసుకోవాలి. యానిమేషన్ రోటో ఎలా చేస్తామంటే, సో యూ కెన్ గో విత్ 1 సెకండ్ ఫస్ట్. 1 సెకండ్కి 24 ఫ్రేమ్స్ ఉంది, ఇక్కడ 59 ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది. సో just go to 30 frames first or 20 frames. We'll go with the 30. At 30 frames position, how the steps are there? Go to mask, select mask 1. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రేమ్ లో యాక్టివేట్ ఆటో కీ, ఓకే, యానిమేషన్ సెట్ కీ. సో కమ్ టు 30th ఫ్రేమ్. సో నవ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యానిమేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్. సో ఇది ఎక్కడిది, ఇది ఫస్ట్ది. సో యూ కెన్ డబుల్ క్లిక్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ కంట్రోల్ టీ ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్. కంట్రోల్ టీ ఎలా పనిచేస్తుంది మనకు ఫోటోషాప్లో? If you double click on the mask path here, you will get automatically free transform tool. Vachinda? So this pivot, you can move towards up. Now first of all, move this location towards this side. Now you can rotate this. ఈ పొజిషన్ ఇంత డౌన్ కి ఉండకూడదు కదా, సో ఇట్ షుడ్ గో అప్ టు హియర్. సో క్లిక్ at the side, then select this location, double click, so now rotate again. Double click again, select only these 3 points and move up to here. ఇక్కడ ఉంది ఫుట్ లొకేషన్.
So this is the way we have to adjust. First of all, every 1 second, then you can go with up to 10 frames later. Okay, like this entire footage we have to adjust. So this is called roto process. Every 10 frames or 20 frames, first of all we have to do. Then we have to go with the middle 5 frames like that. Then wherever still it is getting the problem, those locations you have to adjust. See how it is animating. It is following the same foot position, right? If it is not following, I adjusted now at 30th frame, right or not? So now go to the 15th frame and set the shape properly where it is having a gaps and all. See, this is what roto process. In this mainly you have to concentrate on point consistency and edge consistency. Point consistency means at what first frame we placed the point location. At the 30th frame or at the end also, it should be at the same place for the same leg. ఎక్కడైతే పాయింట్ వేసామో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో that it should be there at the last frame also at the same location. That is what point consistency. And edge consistency also same. For example, this vertex to this vertex, between how the leg is there, same I added the edge. That same location at the last end frame also, it should be at the same place. If you can't see that shape, but this particular position should be at the same location you have to place. ఆ షేప్ మీకు అలా రౌండ్ గా కనిపించినా కనిపించకపోయినా ఆ ఎడ్జ్ అనేది ఆ వర్టెక్స్ రెండు అనేవి అక్కడే ఉండాలి. ఎక్కడ ఆ ఇమేజ్ లో ఆ లొకేషన్ ఎక్కడికైతే వెళ్తుందో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఉండాలి. సీ దిస్, ఈ లొకేషన్, ఈ పాయింట్ ఈ టైట్ ప్యాంట్ కి డౌన్ ఈ కటింగ్ దగ్గర లో ఉంది. సో 18 సెకండ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఎక్కడైతే లెగ్ వస్తుందో ఇదిగో ఈ పొజిషన్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి రావాలి ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ నుంచి. సో దట్ vertex should be there at this location only. Clear? So that is what we call as edge consistency and point consistency. When you maintain these two while doing the roto process, then you won't get the flickering issues. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు కొంతమంది రొటే వేస్తే కొంచెం వెనక్కి ముందుకి అయ్యి అక్కడ ఏదో బ్యాక్ సైడ్ వైట్ పిక్సెల్స్ ఇమేజ్ కట్ అయినట్టు కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తుంది రోటో షో రీల్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి హ్యాపెన్. సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలంటే రోటో అనేది వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ మోర్ ప్రాపర్ మేనర్. సో మీరు రోటో షో రీల్ చూస్తే యాక్చువల్గా చేసేది సిల్ అవుట్ అండ్ మోకా సాఫ్ట్వేర్స్లో, అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ దే యూజ్ ఇన్ ద న్యూక్. ఓకే, so this is the way you have to add the roto. Frame by frame you have to animate the shapes. See, he added multiple shapes and he separated the character from the background, right? See, roto shapes.
alpha channel without background. So this is the show reel. You have to prepare for roto while going with the new Sillout and Mocha softwares. After Effects lo roto evaru adagaru. But if you learn, okay, no problem. Ante idantha kuda hard work. Every frame, every 10 frames you have to do first, then 5 frames, then where it is disturbing or where it is changing into another direction. At those frames, again, you have to adjust. Like cloth, hair, they will change every frame. Body part, it will go with a particular pose. First frame, 10th frame. If you add this one and this one, you can middle, you can adjust at the 5th frame, the shape a little bit. So it will come like this, the animation of the curve. Okay. So if you adjust the first frame, 10th frame and 5th frame, it will follow automatically, digital manner. You no need to animate every frame. Where the fingers or hair, everything is moving, definitely every frame you have to adjust. Clear? So that is what roto. So for foot also, you have to do the same process. If it is having how many seconds? 18 seconds above. So it will take 2 to 3 days of time to complete. Only for 200 frames, in production minimum, they will take 2 to 3 hours for 200 frames. Okay, to get the more perfection. Otherwise, roughly also you can do without taking more time. But it looks like a clumsy. It won't be nice. Okay, so that is what roto process. So here up to here only I'm showing at this location. See this now. Now you can't see the any background noisy pixels. But if I stop this up position footage, you can see the foot and some other disturbances. Clear? But this footage is still having the color range too, but still I am facing this issue. So to avoid that, you need to go with the roto footage. Properly we have to add the roto, and from the down, you can remove the up to foot location. You can use the up one for foot, up down one for main keying. Clear? Have you understood the subject? So this is the way you have to continue with the keying process. Okay. Now I'm going with the background, how to replace. I'm not animating this completely. So I just want to show you how to do the process of roto. So you can do up to 1 second or 2 seconds, and you can cut the video up to there if you want to submit in a show reel purpose. 5 or 2 seconds of roto you can do, and you can show it in your show reel. How these guys are showing here roto, the same manner if you want. Okay, for show reel purpose in After Effects. క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? కీయింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేశాను, రోటో ఏం చేశాను, అర్థమైందా? క్లియర్? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ క్లియర్?